Hi, I'm Dr. Kiru Bakaran from Gleneagles Hospital, Penang. So today I'm going to talk to you about our usual bariatric surgery that we do. And I think the most famous one is, of course, the sleeve gastrectomy. Okay, so now we're going to talk about the sleeve gastrectomy. So this is a normal stomach. Once we have identified the stomach, laparoscopically, this is the abdomen. Then we will insert about 4 to 5 holes where we'll get access into the abdomen. Once you're in the abdomen, you will see the stomach. Now, this part here is where the stomach empties into the small intestine. And this place is called the pylorus. Okay, so 4 centimeters from here, we will use a titanium stapler and we will cut the stomach in a straight line. Okay, almost like a banana. Okay, and this portion of the stomach will be removed. So this is a permanent surgical procedure done to reduce weight loss, and also improve all the medical complications related to obesity. Another very famous gastric procedure, a bariatric procedure, is of course the Roux-en-Y gastric bypass. Okay, another very famous type of bariatric procedure is called the Roux-en-Y gastric bypass. Now, this procedure is more popular in patients who want to have a remission or cure of their diabetes, or they are in a condition where their weight is maybe in the super obesity, which is BMI more than 50. Okay, so this is an option that we give to this type of patients. Now, how do you do a bypass? So initially, same thing, we gain access into the abdomen, and here we use a stapling device as well, where we make a small pouch in the upper part of the stomach. Okay, so once we do this pouch here, the upper part of the stomach is separated from the stomach from here. Okay, so you can see here, this will be all the staplers that is there. So once you eat something, it will come down and it will stop here. So what we do, when we do a bypass, basically you go down into the small intestine and a place called the jejunum. Okay, and that is about maybe 100 centimeters from the beginning of the small bowel. Okay, and we will cut there. Okay, so this is what you call as a transection. So you cut the intestine there. The behind portion, okay, we will call it B, and the front portion is called A. Okay, so the behind portion, which is B, we will bring it up and we will join it. Okay, so B is joined to the stomach. Okay, now the front portion, which is actually in continuation with the stomach that is left behind, will come and it will join here. So now you have one joint here, which is called an anastomosis, and you will have another joint here. So this is the configuration for a gastric Roux-en-Y gastric bypass. Why? Because this part here looks like a Y. Okay, so this is a another type of very famous bariatric procedure, which is quite long term in their duration as well. None of the gastric procedures, the bariatric procedures like the sleeve gastrectomy and the Roux-en-Y gastric bypass, is possible nowadays without the use of a very, very important device to make the surgery a success, and that is called the surgical staplers. So this is the stapler device that I was talking about. Okay, so it comes, this is a newest third generation staplers, which has its own battery, its own body, and this is the stapler reload that you see at the end here. So this whole device is run by battery. It's mechanical, and it's automatic as well. So it's very precise. The movement is very, very accurate. You can turn it left, you can turn it right, and as you can see, we can even open it. And this is where the stapler is actually sitting inside the reload here, the cartridge, and we will use it to pipe on the tissues, and we are ready to fire. And the firing is complete. Now we will take out the stapler as well. And you can see it's a very precise, clean cut.
So the stapler has done its job. Okay, so let me show you what the effect is. So this is how it looks like after you finish using the stapler reload to cut the stomach. You have one row of fine stapler here, a second row and a third row. Here also you have one row, two rows, three rows, and it cuts in between. Now this is different than our paper stapler. Our paper stapler, you have one on the left, one on the right, and it doesn't cut. Okay, and you can see the space also is very far in between. So the tissue staplers, one, it will hold very tightly, and of course it cuts to make sure that there is actually less amount of bleeding, and they hold the tissues together very tightly. So this is what you will see in your tissues once we have completed the sleeve gastrectomy or the gastric bypass. So ladies and gentlemen, with the latest stapling devices that is available in the market, it's making our surgeries much more safer, and bariatric surgeries nowadays with lesser complications and with better results as well. Okay, hello everybody. Welcome again to another session of Simplifying Bariatrics today. So today is our fourth session of this series of 4 webinars. And today is the final episode of this segment of this 4, which is called Patient Speak session. Okay, so I'm very, very happy to tell you all that we have some special guests with us today. First of all, let me share some slides that we prepared for today. I'll upload that first. Hold on. Okay, I hope all of you all are doing well. Today is Friday already, so fast to the end of the week. Let's see, where is... Oh, here. So share, yes. So in our series, as you all know, I normally share the platform with my colleague, Mr. Vimal, but unfortunately today he's not available because he's operating in Seremban. So it's myself and together with my lovely guests who I have. So again, today's event would not be possible without our team in Penang Weight Loss Clinic and also Gleneagles. So let me introduce today's session. So today's session is a very special session because it's I've gathered together a group of our patients and friends who have a lot of experience in being bariatric patients as well, and I think we can learn a lot from them, because even until now, after operating for so many years or so, I still learn a lot from our patients. So without further ado, I want to introduce our first person. Madam Chu, are you there? Oh, hello, Tacha Hao. Tacha Hao. So, Vanakkam. Vanakkam. So, Madam Chu, thank you for coming and joining us today also. I will bring up the discussion about everybody after this, once we have introduced everyone who's here. Next, I'd like to introduce Sister Azza. Okay, so selamat datang. Okay, right. Okay, then we go to our next one. Puan Ilya. Hello. Hello, hi. Hai, apa khabar? Khabar baik. Ilya, okay ke? Yeah, okay. Okay, good. Fine. Very good. And then we have all our other patients, all our other guests. Thank you all for coming as well. And really happy to see all of you all here as well. Okay, so let's go to our first this one. So let me introduce. So Sister Azza. Yeah, I'm here. Okay, here. So anda lah patient yang pertama yang kita operate kan di Ipoh, right? That means dah berapa tahun selepas operation sekarang? Maybe the line. Hello? Hello? Soon. Hello. Hello.
I think line a bit this one lah macam putus-putus. Okay. Okay, while we're getting Azhar back, hi, Madam Chu. So how long have you been after surgery? About 2.5 years. 2.5 years already, yeah? Yes. Okay, wow, that's quite some time already. So Yes. we'll come back to the question in detail. Okay. Ilya, berapa lama Ya. selepas pembedahan sekarang? Baru 4 bulan. So we have 2,5 tahun, 4 bulan. Azhar, boleh dengar? Boleh. So, Azhar dah berapa lama lepas pembedahan sekarang? 7. Bukan 7 bulan, 7 tahun. So 7 years. Betul kan? Azhar's line is a bit slow lah. Tapi yalah, memang dia 7 tahun selepas pembedahan. I think dia punya line yang agak macam yeah, that's right. Okay, so kalau kita tengok tentang psikologi of selepas pembedahan, so ada banyak benda perbezaan dari segi apa yang kita sebagai patient, sebagai seorang pesakit yang nak melalui bariatric and apa yang berlaku secara reality. I think this one kita highlighted dalam kita punya talk dalam minggu lepas. So ada ramai yang rasa yang bila saya buat pembedahan saya akan dilihat di dalam mikroskop, orang akan lihat saya, apa akan mereka fikir tentang saya dan sebagainya lah. Okay, so there's a lot of feeling kan. You feel like psychologically betul ke ini and all that. So now we ask Madam Chu. So when you think of this, right, in reality, whether you're going for surgery or whether you want to go for obesity treatment, you feel yang when you decided it was an easy decision or very difficult decision? For me, it's easy because I am very self-prepared. Oh, okay. When you say self-prepared, that means do you research on that or all that? Not really. Maybe due to I'm a bit happy-go-lucky type. I just want to be a little bit look slim and look better. So I am self-prepared very 100% and very happy to go for it. Okay. Sekarang before that, I also want to introduce lagi satu. There we see our Puan Hidayah. Hello, Amalina, apa khabar? Okay, boleh unmute sikit. Hai, apa khabar? Selamat datang. Saya difahamkan yang memang di sana ada sesiapa yang masuk hospital yang tak sempat kena bergegas datang dari Kedah. Saya lah sebab ada emergency tadi kakak saya. Okay. Terima kasih ya kerana sempat untuk datang join kita dalam program ini. And saya rasa ramai yang akan bermanfaat dengan apa yang kita belajar dari semua yang dah melalui bariatric also. Betul. So, saya nak kenalkan so kita boleh lihat Madam Chu di sini yang sudah melakukan pembedahan 2,5 tahun already. So Puan Hidayah also dah buat pembedahan lebih dari setahun ke? Setahun lebih dah. Tahun lebih. Then boleh lihat dengan Ilya yang telah buat pembedahan dalam 4 bulan. Okay, so paling junior. And then of course Puan Azhar yang sudah melalui pembedahan 7 tahun. So memang ada banyak nak belajar dari dia lah, I think. That's right. Okay, so just now kita bincang pasal the decision making. So apa yang masa buat keputusan untuk melakukan bariatric, adakah ia senang atau susah, easy or difficult? So Madam Chu kata memang senang lah, not a big decision untuk dia. Azhar macam mana? Was it easy or difficult? Easy. Easy juga. Easy sebabnya gemuk penat kan, naik tangga susah. Susah. Tak cantik lepas Okay, so itu adalah faktor dorongan lah. Ilya, macam mana dengan anda? Easy. Saya ambil masa 2 minggu saja untuk berfikir. Wah, hebat. This one, Hidayah?
Bagi saya senanglah nak buat keputusan sebab kita dah melalui macam-macam komplikasi penyakit kan. So masa tu senang sikit nak buat keputusan lah. Okay. So kalau kita tengok, that means mostly yang dah buat keputusan tu memang senang nak buat because you already dah sampai ke tahap yang you perlukan tidak perlu motivasi lebih dari apa yang anda sudah tahu dan apa yang anda kehendaki lah. Okay. So the next question is, bagaimana you all found out tentang bariatric surgery? Pernah dengar tak pasal dia ataupun konsep dia ataupun bagaimana mungkin rakan-rakan yang recommend ke doktor ke sesiapa? Madam Chu? Okay, bagi saya, ialah sebab saya punya gynae check up yearly. So saya selalu jumpa gynae doktor saya dan saya punya share market dalam berat saya semakin tinggi. So saya pun rasa susah sebab saya punya suami Punjabi. Saya nak pakai sari pun tak boleh. So saya cakap dengan Dr. Aruku, saya cakap, I need to wear sari. Then dia pun gelak. So I say, can do something or not to reduce my weight. Keep on going up. Then Dr. Aruku very good. Now he become Dato already. Our Dr. Aruku very good. So he said, okay, I refer you to Mr. Kiru for this is better and he will be doing good for you. So after that, saya refer kepada Mr. Kiru dan Mr. Kiru yang buat untuk saya. So it's from the doctor recommendation. Doktor lah, okay. Azhar, macam mana dengan anda? So because your cerita because saya sebenarnya buat belajar. Okay. Lepas tu sisa kali ni masa tu dia kata why not you jumpa Mr. Kiru do bariatric. Dia kata lepas tu I pun tak cakap banyak terus jumpa you lah Mr. Kiru. And then you suggest terus ni lah. I pun tak lama sekejap je. Betul. I just pergi secretary team and then I tak buat pun semua yang sleep study semua I tak buat. Sekejap je I punya post dalam ingat bulan je. And then terus operation. I first kan and then I pun tak tahu apa jadi. Terus je lah. Yalah, tengok masa pun dah 7 tahun dah. Husband I tak tahu dah. I cakap dengan husband I nak buang gallbladder je. And then masa doktor estimate dia baru dia tahu yang I buat ni lah. Dia takutlah bahaya kan. Yalah. Tapi itu bukan recommendation dari saya ya. Saya tak recommend dan galakkan untuk bohong pada bukan bohong lah, tak terus terang dengan suami. Suami I memang susah sikit tau. Tak explain kat dia. Betul. Plus dia redha. Okay, Ilya. So how about you? Macam mana anda dapat tahu pasal bariatric dan bagaimana kita dapat berjumpa? Saya mula-mula tengok dekat TikTok. Kat TikTok, and then saya buat research sikit kat Facebook and banyak patient kat situ, dia recommend Dr. Kiru dekat Grand Eagle. So saya pun macam bagi tahu dekat husband, nak buat bariatric, terang kat dia bariatric ni apa dia. Dia cakap okay, buatlah nama tak appointment. Terus pergi ke website, appointment. Terus jumpa Dr. Kiru dan buat application dan dijadilah. Ya. Saya pun actually bila saya tengok semua dalam panel kita, saya tengok sokongan dari suami yang penting because saya selalu tengok lepas tu follow up saya memang suka dan kenal dengan suami. Nanti mana ada yang buruk kan. So Hidayah, okay, yours. Macam mana you dapat tahu dan bagaimana apa yang mendorong anda? Okay, ni saya macam hari tu jumpa dengan pakar ENT kan, masalah tidur berdengkur lah, sinus problem. And then so pakar ENT recommend saya dekat Mr. Kiru lah untuk jumpa dengan dia untuk pergi join dalam program weight loss ni. So dari situlah perkenalan saya dengan Mr. Kiru. Masa itulah segala nasihat, segala macam-macam lah keputusan semua dah ada dengan keyakinan apa yang Mr. Kiru dah terangkan kat saya tu. Yang tu masa itulah saya buat keputusan. Sebab yang ni yang terbaik untuk diri saya lah. Okay. So dalam Hidayah punya opinion lah, kalau you rasa kalau kita atau seseorang tu hendak membuat keputusan tentang melakukan pembedahan, apa yang anda akan sarankan kepada mereka yang penting untuk mereka di dalam faktor membuat keputusan? Kalau dah kena dengan penyakit tu, kalau kata masih lagi fikir untuk
nak buat sesuatu benda tu, kalau dah terlambat tu jangan sampai nanti ke tahap yang teruk, nanti menyesal tak sudah nantilah. So bagi saya ni kan, kira kata dalam keputusan bila saya dah kena penyakit kencing manis ni, sat lagi mula darah tinggi tak betul, tidur tak selesa lah apalah semua, saya buat keputusan tu on the spot. Kira kata saya dah tak fikir dah, sebab kita dah lalui macam-macam ubat kurus lah apalah semua tu, dah tak ada point dah benda tu. Yang ni yang jalan terakhir dah bagi saya. Yang terbaik yang saya dah dengar dah macam-macam pasal bariatric ni. Yalah, because masa tu saya rasa Hidayah sudah ada darah tinggi, kencing manis dah bermula dah and all that kan, hampir. Untuk Ilya, apa yang anda rasa seseorang yang nak fikir pasal pembedahan pun harus mengambil kira? Ilya? Oh, ya saya. Ya Ilya. So, untuk dalam because tadi saya naik ke atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Okay. Apa doktor tanya tadi? So dalam konsep untuk membuat keputusan untuk bariatric, so ada ramai yang akan mengambil keputusan. So kadang-kadang ada berbagai faktor yang perlu diambil kira lah. Tetapi untuk Ilya punya pendapat, apa yang anda rasa menjadi faktor di dalam proses untuk melakukan keputusan itu, apa yang menjadi faktor penting? So mengikut Hidayah, untuk beliau adalah mengenai kesihatan beliau yang semakin mundur, semakin tahap kritikal. So beliau mengambil keputusan macam tu. Tapi saya rasa Ilya bukan dalam golongan di mana terlalu sakit ke apa-apa. So apa yang faktor yang membuat dalam keputusan anda? Sebab saya nak turunkan berat badan, so nak dapatkan zuriat. Sebab saya ada PCOS, so saya jumpa banyak doktor, dia terangkan turun berat badan. So saya dah macam makan ubat sudah, join diet sudah, apa semua. So saya macam tak turun-turun, tu macam last choice lah untuk saya. Pilihan terakhir lah bagi saya untuk buat bariatric. Betul. Dan anda sudah berumah tangga 3 tahun ya, I think? 4 tahun. 4 tahun. Oh ya. 4 tahun. Okay. Untuk Azhar sudah, I think, lost this one. Azhar? I think tak ada. Dia cari this one connection. Okay, never mind. Madam Chu, for you, what is the important points for you in decision for bariatric surgery, or what is the thing that you want to share? Oh, you mean? Okay. Okay, what is the important point? Apa soalan? Apa maksud? That means, if someone want to do surgery, what is the important point that you should consider? Pakai sari. Pakai baju lah. Baju kebaya, so. Baju kebaya. Okay, anyway, that one is one of the point lah. And look slim and look cantik kan. Menarik kan, lebih menarik. Okay, dan di samping itu yang pentingnya lah, saya punya hypertension, saya punya diabetic, saya punya kolesterol semua zero. That is a thing very, very happy for me. Saya sudah tak payah makan diabetic medicine. Sekarang saya punya glucose selalu 5 or 6. And then cholesterol about 4, 3.7 to 4. Cholesterol medicine pun tak payah. Dan tekanan darah tinggi cantik. 120, 70, 123, 73. Beautiful. Semua ubat sudah tak payah makan. Senang. Betul. That is the thing I'm very happy. Dan lose weight itu okay lah. Actually, bila you consider like that, the primary atau yang penting punya health concept, everything sudah baik. Tapi turun berat pun baguslah. Boleh masuk dalam baju yang you nak and you can fit into your sari. Dari jumbo, dari jumbo sekarang ke L. Okay. Harap-harap akan sampai ke M. Another thing, what preparation do you do before the surgery? Saya. Yeah. Okay, what preparation lah? Actually, I tak ada preparation. I tak ada preparation. I'm very happy to go for it. Yeah. Tak ada apa-apa special prepare. Sebab semakin you prepare, semakin you takut. Dan semakin you dengar orang kata banyak lagi takut. Tak payah dengar. Decision make, pergi. Betul tak? Good. Okay, let's hear from Ilya. Ilya, apa pendapat anda? Preparation tak ada apa persediaan. Saya tak buat apa-apa. Dia ikut je apa doktor cakap, yang itu je saya buat. Ya, betul. Ikut dengan momentum, dengan this one. So mental kena kuat sama bila nak melalui pembedahan ni, so that selainnya akan ikut dalam keadaan baik lah. Kalau you jadi takut nak buat tu, you
semua you jadi daplah nanti yang semua benda jadi fail lah bagi I. Kalau you dah ada preparation, you dah buat keputusan ni bermakna you dah teruskan, you dah nekat, you boleh buatnya. Ya, saya faham because ada ramai yang datang ada satu entiti dipanggil analysis paralysis. So terlalu banyak menganalisakan benda ni, dia terlalu macam melumpuhkan dia punya keadaan untuk buatkan kapasiti untuk melakukan keputusan dan sebagainya. So this analysis paralysis is a dangerous condition. Sometimes it's good because you research positively, you find out what's the condition, dapatkan nasihat, and that's why this panel discussion yang kita ada entiti di mana kita boleh bincang bersama-sama untuk mereka yang rasa takut, cemas dengan tu, dia boleh dengar terus dari rakan-rakan kita yang sudah melakukan pembedahan ataupun melakukan bariatric surgery ini dan bagaimana mereka melaluinya. So you can hear so ramai yang actually buat keputusan dan terus ikut dengan nasihat, dengan guidance, guideline rakan-rakan dan sebagainya, dan moga-moga it goes through well lah. Okay, so di sini ada satu pepatah dari Hippocrates, seorang yang dikatakan doktor yang awal. Masa kita sebagai doktor nak ambilkan kita punya, katakan kita punya macam perlembagaan kita ataupun kita punya rukun negara, kita mengatakan so there's a Hippocratic oath. So beliau mengatakan, before you heal someone, ask him if he is willing to give up the things that made him sick. Sebelum anda mengubati seseorang, tanyalah dengan dia jikalau beliau akan mengabaikan atau mengelakkan risiko-risiko dan benda-benda yang menyebabkan dia menjadi sakit. Okay, so if let's say now masalah obesiti anda disebabkan oleh gaya hidup anda, pemakanan anda, lifestyle anda sebelum itu, dan anda mampu untuk mengendahkan dia atau mengurangkan atau mengubah gaya hidup anda, then barulah anda harus melakukan pembedahan bariatrik. Because ada ramai juga yang melakukan yang kata nak buat bariatrik tapi mereka tak boleh mengubah gaya hidup mereka. Dia ikut cara-cara yang lama, makan sama, buat benda-benda sama. Miss Chu? I tengok you senyum saja. Kenapa? Okay. So, first thing, Hidayah. So, bila anda melakukan bariatrik, that means anda telah membuat keputusan untuk mengubah gaya hidup anda, lifestyle anda, dan adakah ia senang untuk melakukan semua itu? Senang sangat-sangat. Saya untuk kalau kata nak mengubah benda-benda macam ni ke arah kesihatan yang lebih baik ni memang senang. Tapi memang bagi kita senang untuk nak cakap, susah untuk kita nak buat sebenarnya. Betul, yes. Set mind yang positif bermakna you boleh buat semua benda ni. Kalau you set mind you tak boleh, memang you akan jadi tak boleh. Sebenarnya positif dalam diri you kena ada. Baru you ubah semua benda. Mindset penting. Betul. Because pembedahan dia satu konsep, satu entiti saja, tapi lepas itu macam mana anda ikut dengan pemakanan, gaya hidup, bersenam. Mula memang susah kita nak ikut sebab kita dah biasa dengan gaya hidup kita makan dengan mewahnya. Tapi lepas tu kita nak kena ikut konsep dengan makanan yang healthy food, yang daripada fiber, protein, semua karbo semua. Dan makanan dalam kuantiti sikit, kita tak boleh nak makan banyak sebab jadi dumping syndrome ke apa ke. So kita kena follow benda tu. Memang susah mula-mula, tapi lama-lama tu dia akan jadi senang bagi kita. Especially bila dah di-follow dengan advice doktor, nasihat daripada kawan-kawan juga yang mana melalui bariatrik. Betul lah. Ilya, macam mana? Because saya tahu anda ada sokongan kuat dari suami and Disan kan? Betul. Macam saya, macam tadi cakap, mula-mula susah tapi enjoy the process saja. Ikut je. Enjoy saja, jangan terlalu stres. Bila stres membuatkan tak boleh lah, tentulah inilah. So percaya je, ikut je, enjoy je, jangan stres. Yang tu je yang penting lah. That's why I see you all lah selalu Ilya pun selalu senyum-senyum, happy. Madam Chu, you also very happy this one. So bagi saya punya masalah ialah saya ingat saya perlu pindah ke Amerika. Sebab saya tak suka makan roti. Saya tak suka makan makanan orang putih. Okay. Sebab saya dilahir di Malaysia. Malaysia food beautiful. Semua bangsa ada.
kita ada sate, kita ada laksa. Semua ini makanan yang best. Macam mana? Kalau saya nak sambung menguruskan lagi ya, I need to pindah to America lah. That means Western diet you tak suka lah, Miss Chu. Ha? You tak suka Western diet? I don't like. Ah. I suka Malaysian punya yang ada santan-santan, nasi lemak, wajib. Okay lah. But one thing's for sure lah, because I think walaupun kita lakukan pembedahan bariatric and all that, anda melakukan dia, you still have to follow dengan the agreement is you kena ikut dengan tata cara lifestyle change dengan tu. Baru you boleh maintain dan baru berat tidak akan melambung balik. Kalau tidak, then definitely dia mungkin akan naik balik. So, next question Miss Chu. Lepas dah operate and then balik rumah, do you make any change in the environment ataupun di rumah dengan family? Mungkin disebabkan Madam Chu sudah buat operation, so keluarga semua pun kena kurangkan makan, atau semua pun kena makan sayur-sayur, atau semua pun kena pergi exercise. Apa yang anda lakukan? Mula-mula saya ingat ada lah. Keluarga saya pun ada ikut cara saya makan. So saya pun ada go to the special, jangan masak begitu lemak-lemak lah. Betul. Nah, tapi akhirnya diorang yang kurus badan, bukan saya. Sebab saya makan balik. Yang tadi kita kata betul, salah saya. Sebab saya suka makan makanan. Sebab tu saya ingat Mr. Kiru, kalau boleh you buatkan itu. Tadi you punya stapler stapler sini. Stapler kita saya, bukan stapler saya punya gastric, saya punya stomach. Sini. Betul, Malaysia punya makanan sedap kan? Ya, betul. Memang. I think that's why saya tanya ni. Oh, okay. I think kita pun sudah ada one more I think Azaz sudah, I think dia punya line tak clear lah. That's why dia pun sudah macam terpotong. Now we have, let's see, Mr. Punin. Yes, no, Dr. Kiru, Puni here. Just quite delayed. So, hello, apa khabar? How are you? Right. So let me introduce you to the other. So Mr. Punin, Okay. I'm on the phone, but on the computer. Let me get on the phone Zoom call. Yeah. Okay. Go ahead. Okay. So Mr. Punin telah melakukan pembedahan awal tahun ini actually. Okay. So dia adalah February ya, Mr. Punin. Yes. So Azhar dah balik okay ya? Boleh dapat? Boleh dengar? Okay ya. Macam tak begitu clear. Okay. So Mr. Punin adalah pesakit yang paling I wouldn't say paling tua lah, tapi yang paling senior yang telah melakukan pembedahan bariatric. Mr. Punin, how you're 67 this year? 66. 66. So 66 tahun lah. Okay. So selalu kita lihat yang we see that sometimes kita katakan age is a factor. Okay, that means usia. But sometimes we have to see dari segi physical. Because Mr. Punendran pun masih bekerja. Dia pun baru balik dari JB dan on his flight back. I think you just joined us today, Mr. Punen? Yeah, I just came in. Okay. Thank you so much. We give you time to get ready lah. I just need another 20-30 seconds. I should be okay. Thank Because you. I'm going to fly out again tomorrow morning, you see, so I got to prepare. Okay. No worry. Wait. Okay. So, tadi Ilya, ada buat perubahan ke dalam keluarga atau dari segi apa-apa yang melakukan semua? Ada banyak. Okay. Macam saya, apa yang saya makan, husband akan makan. Apa yang saya tak makan, dia pun tak makan. Nanti dah dua-dua kurus. Bagus. Tapi dia pun sudah kurus. Dia pun sudah gemuk sekarang. Oh, ya kah? Apa saya makan, dia akan makan juga. Apa saya tak makan, dia pun tak makan. Macam tu. Saya senaman, dia pun senaman. Dua-dua ikut sekali. Actually, because I dah buat beratus-ratus case sekarang, I think ini adalah satu faktor yang saya kena share dengan semua orang lah. Kalau you enforce dengan keluarga sama sekali, dia memang akan lebih lama boleh kekal. Madam Chu, really? Hidayah, so macam mana?
ada apa-apa yang you galakkan untuk keluarga untuk sama-sama macam tu ke apa-apa, atau environment atau tempat kerja? Okey, bagi saya kalau dekat rumah tu memang bila dah start diet ni memang keluarga saya akan jadi macam tak boleh nak bahagi dua lah. Satu nak makan unhealthy, satu nak makan healthy. So dia akan buat semua healthy food. Ya. Selalunya mum saya yang akan cook semua benda ni lah. Ya, ya. So kalau started dengan saya nanti bagi suggestion beli air fryer. So elakkan daripada nak makan benda berkuring minyak ke apa ke. So kita started dengan air fryer. So dari situlah dari family saya semua yang mana pernah makan berminyak ni semua pun ikut style saya. Kalau Yalah, saya dah pergi gym tu semua pakai kalut nak pergi gym. Kalau saya nak pergi jalan tepi-tepi jalan pun semua pakai nak ikut sekali. So kita dah ada saya pun tak gaduh sangat sebab apa dah ada geng semua yang boleh pergi sekali. Ya, ya. Tu sokongan tu sentiasa ada. Yalah. Hidayah, boleh saya share tak yang tahun ni I think baru beberapa bulan saja anda berumah tangga lagi? Boleh, tak ada masalah. Okay. So yang berita bagus yang saya sangat-sangat happy sangat adalah Hidayah selepas berumah tangga, dalam fasa di mana dia telah berkahwin lagi selepas berapa lama. Sorry nak share juga because saya pun rasa gembira untuk dengar yang bila hidup anda berubah untuk yang baik kita pun sangat gembira dengan pesakit kita. So saya pun harap bila next session ke bila kita dapat dengan Ilya, kita dapat berita bagus, ada rezeki dari Tuhan untuk cari mata. Okey. Azhar punya line boleh dengar? Hello. I think dia boleh dengar tapi kita tak boleh dengar I think. I think the line lah, Azhar. Okay, so Mr. Punen, I was just asking everybody regarding the changes in the environment at home and at working place and everything for you to maintain. Do you have to do anything like that for yourself? For me, it's normal. One thing, and people look and say, "What happened to you, Puni? What sickness you have?" I say, "I have no sickness. I'm now medically and physically fit." Yeah. After this, so I explained to them what is bariatric surgery. And one thing, anybody who knows me, my size and my weight used to be, and the kind of clothing I wear, definitely sees me. Hey, what happened to you? Have you fall sick? Anything wrong? So I said, now I'm more healthier. Yeah. In fact, I'm more stronger because in this particular operations. It's a big operation. We have almost 10 buildings. So I walk one building to another building without any issue. So life has changed. For me, consumption has to be very patient. Right. You get excited and try to eat anything in a rush. It will come out. The speed you eat, the speed comes out will be the same. Good thing is, as I told you earlier, the sugar, I used to be a diabetic. Now I don't have to worry. Diabetic, my reading is somewhere around 5.5, 5.6. Blood pressure is significantly under control. That means any one time 110, 60, 65. Yeah. Good thing is I used to be lactose intolerant. Right. Now I can take like cappuccino and all those things. Wow. Sometimes a little bit of ice cream. Okay. I'm a sweet tooth person, so I like candies and ice creams. So this has given me a different perspective of life. Yeah. Obviously, I think at this age of 66, physically fit. So when you're physically fit, you're also mentally fit. You're very sound. So things get going at the speed that I want. So food, like everybody home, I mean, my family is all non-vegetarian. I'm only vegetarian. Right. So they eat their food. Right. So for me, very simple. I stay in a hotel in Johor. Yeah. Every day they make for me a vegetarian sandwich. So I have like 2 slice vegetarian sandwich for the whole morning and lunch. So dinner maybe I'll have some noodles or something like that.
So you made quite number of changes also. Okay, Mr. Punin, 1 minute. Let me just share with you all this one. Okay, now very important. A lot of question that we get when people undergo bariatric surgery, selalu akan mengatakan kalau saya melakukan pembedahan saya akan mati. Okay, atau saya akan mengambil risiko yang sangat teruk and all that. So ini adalah satu report yang baru datang dari British Journal of Surgery baru dalam bulan Ogos menunjukkan bariatric surgery before this yang saya kenalkan dengan Sister Azhar dulu I think dalam 2%. Then masa dalam 5 tahun kurang 1%. Dalam Sister Chu punya time I think kita quote dalam 0.5% macam tu. Okay. Masa Ilya I think dalam 0.2% macam tu. Sekarang sudah jadi 0.08. That means is lagi safer. Okay. And of course komplikasi semua bergantung dengan experience, dengan di mana anda lakukan proses dan macam tu. So ikut dengan patient juga. That's why it's very important bila kita share dengan anda semua. When we see Mr. Punin yang berusia 66 tahun when he underwent surgery, that means kita boleh mengambil risiko bergantung dengan keadaan anda, but most important we have to make sure the surgery is safe for you. So we have to do all that process. So next question is about the fear and safety. I want to ask everybody, were you all scared to go for surgery or not? Okay. Let's start with Miss Chu. Were you scared? Not scared at all, because I'm very happy from the guideline, first of all, is from Mr. Kiru, your explanation. You not only explain to me, also explain to my husband. And my husband is also very happy, and he also feels safe for the lovely wife to go for the op. Okay. Secondly, from the Sister Ani, of course, I really very happy, and all the team there, all the doctor, everybody there give a very good and very cheerful and very helpful guideline and knowledge and some experience and tell us what to do. So from there, no fear at all. Very happy I walk in for the self-prepared for the op. I'm very happy. Okay. And very happy I can come out from the op also. I get up and see you all. Azhar? Boleh dengar Azhar? Hello? Okay, boleh dengar dah. Can. So, memang tak takut lah. Tapi masa dekat dalam Dewan Bedah tu, I takut I tak bangun terus lah. Because bila ada GA tu macam risiko sikit kan. Tapi okey lah. And then I bangun balik, I jumpa you all semua. So memang yang fasa itu memang sedikit sajalah, short while kan? Yeah. Tapi you banyak tolong I lah, Mr. Giro. Sometimes we have to reassure kan, because selalu I boleh bayangkan lah, memang akan rasa takut undergoing surgery. Sebab first patient, I tak nampak lagi contoh-contoh sebelum I. Memang I juga sikit lah. Tapi you ada lah dengan your team, memang banyak tolong I lah. Miss Lee, dietitian also banyak bagi dorong I lah. Masa liquid diet semua, susah kita nak ikut pada mulanya. After this, okay lah, kita follow the flow lah. Jangan rasa biasa, semua follow the flow semua. Betul. Itu Miss Lee selalu ikut saya lah, Azhar. Dulu saya punya dietitian Miss Lee, sekarang saya punya nurse Miss Lee. Tapi team you okay, bagus. Saya rasa macam memang ambil berat sangat lah. Husband saya tak berat saya macam tu. Tapi terus datang tengok saya okey ke tak okey ke. Memang okey sangat lah, sangat okey. Okay, Hidayah. I sekarang ada di foto lah. Yeah, I know. Apa? Because I dah kat Manjung lagi susah lah I nak pergi. Yalah. The concept dia because after as you go, dia semakin perlukan pengawasan yang lebih kurang. Tapi harus juga mungkin setahun sekali macam itulah. Especially lepas 1 tahun. Boleh follow makanan. I tak makan goreng-goreng sangat. I banyak pupuk semua. Family I pun follow my makanan lah. Yeah, that's what. Punya family punya makan. Sebelum ni I memang suka goreng-goreng, lemak-lemak semua sedap tau. Lepas tu pengetahuan ni I share dengan my family lah. My husband also pesakit jantung. And I share dengan dia terus lah. Actually tadi pun saya share dengan everybody.
saya tengok yang ramai yang bila mereka melakukan secara sekeluarga as a family, dia memang kekal lebih lama, you know. That's why. My husband also sokong I. Bila I rasa I macam nak tamak sikit kan, dia kata okay cukup. Sometimes kan kita nafsu masih ada, nafsu makan ada. Right, Tapi right. kita tahu mana yang kita boleh ambil kan. So dia kata ingat dia akan remind I lah. Jangan tamak lah. Okay. After this kita akan cakap pasal makan because saya ada satu pertanyaan dari Winnie Wong kepada semua lah pasal what is the recovery process and what kind of food intake. Tapi before that, I nak tanya Hidayah juga. Hidayah, memang takut ke untuk surgery? Memang takut lah. Itulah mana-mana operation you masuk takut. Tapi yang takut tu dia tak menjejaskan yang kata saya tak boleh nak buat. Takut tu sikit je. Yang semangat tu lebih daripada takut. So, teruskan. Yang tu je. Ilya, apa macam? Because anda yang paling bongsu dari semua dan memang terasa terfikir pasal takut ke apa? Yes, mestilah takut. Takut pun masa dalam bilik operation sebab rabun kan bila buang spek tak tahu kat mana ni kat mana ni. Lepas tu masuk bilik operation tengok ni siapa, dia cakap saya nurse apa semua macam lepas tu lagi nak pensan kan. Rasa macam apa yang berlaku lagi, dia tak tahu tak apa yang berlaku. Kemudian dia takut lah, tapi sebabkan ni dah nekat kot, dah nekat macam nak buat ni tak apalah, buang takut tu mesti ada. Ada tapi tak banyak lah. Yalah. Actually sebenarnya bila you takut dia keluarkan hormon yang dipanggil kortisol. So itu hormon lah yang melakukan anda lebih tabah dan kadang-kadang kita ada coping mechanism. So yalah, dia satu sistem untuk kita kekalkan kontrol. That's why. Gelabah. How about you, Mr. Punin? Because you were the oldest, you know, and then you had comorbidities like heart issues and then diabetes and all that. Were you afraid that you might develop with complications and all that? Yeah, I didn't have a problem. I was not frightened. The anesthetician has got a problem. He was frightened to even give me anesthesia because this was the 22nd surgery in my body. 22nd? Oh my God. So I always wish, Almighty God to be with me. And there was, how after talking to, my decision making was very fast because I don't have much time. Yeah. So after talking to you, I think the second visit we already agree on the surgery, and then I did the endoscopy to check everything. The anesthetician had fear to give me because he probably thought I will collapse in the surgery. So I only leave it to Almighty, you know. So the fear is not there. Always I don't have fear. You see, today I just flew from Johor. Tomorrow I'm going to fly to Singapore and then to Jakarta. Yeah. Everybody's saying, hey, everywhere is COVID. Why are you flying? My belief is simple. If Almighty calls you to go back, then you take the turn to go back. Yeah. Otherwise, continue with your journey. The fear should be very little. Yeah. Obviously, there's some kind of psychological impact which causes fear. Otherwise, I always leave to Almighty, Yeah. I totally agree also. That's why whenever a patient comes to me, dan mereka mengatakan saya rasa takut doktor, and then kita reassure to the best that we can, and then of course we say doa lah kuat-kuat, harap dengan Tuhan and all. But if they feel not comfortable, rasa this one we don't force also, because we feel that you tengok kita punya panelists semua, all of them are very positive. Ada cara mekanisme mereka support dari suami, family, Tuhan and all that. So in the end of the day, you have to be strong enough to accept for the surgery also lah. Kalau tidak, then very difficult lah. Right. Okay. Now, when we're talking about the experience after your surgery, I'm sure because Veni also wants to know about the food intake after surgery, post-op, and how was the recovery? How fast you went back to work? So, Madam Chu, you're working in your nursing home, and then I'm sure, they rely on you. They cannot say bye-bye to you for 2 months, 3 months. So can you tell me whether you went back to work immediately from your bed or what was the process? About 2 weeks I'm at home because of the food. So the food start from the fluid, all these. So in the house, I pantang lah 2 minggu. After that I come back to work. Then I slowly lah.
And somehow after that, I curi makan already. Yeah, Ahmad food I has landed like this. Okay, Hidayah, macam mana dengan this one, experience recovery dengan makan, dengan proses recovery? Saya follow apa yang dietitian dah tetapkan. So macam mula-mula lepas okey tu memang of course lah kita tak boleh nak makan kan, hanya boleh minum sahaja. Minum pun sikit-sikit, tak boleh nak minum banyak-banyak. Dan dalam seminggu 2 minggu tu dan perubahan ke arah yang lain, makan yang soft diet, started very soft diet, kata soft diet. Agak susah juga untuk nak ikut sebab kita dah biasa makan tak berhenti kan, tapi lapar tu sentiasa ada. But you have to train your mind untuk terapkan dalam diri you, kata you nak terus, you nak semangat dalam diri you, you nak kesihatan yang lebih baik, so you have to go on like this. Follow apa yang dietitian dah tetapkan, follow apa yang doktor dah letak untuk you. That is the best choice for you lah. I think the very important fact yang you kena prepare dengan diet plan selepas pembedahan kan. So kalau dah dapat tahu semua tu, memang I think prosedur lagi senang kan? Senang bila dah ditetapkan, senang lah. Macam sebab apa? Yeah. Untuk you ada team biotic dengan dietitian ni semua, saya rasa senang sikit sebab dia orang sentiasa follow up tentang saya, makanan macam mana semua. Betul. Okay, Ilya, how about you untuk you punya proses kan untuk recover dan pemakanan semua? Boleh tak suami masak untuk you atau untuk bagikan makanan tu? Mula-mula masa liquid diet tu payah jugalah nak ikut jadual menu makan dietitian tu kan. Tapi sebab kita boleh ambil pengambilan tu sedikit-sedikit saja. Bolehlah ikut untuk mencuba sebab selalunya dok biasa pernah makan yang mengunyah, tiba-tiba tak boleh mengunyah yang liquid saja. Bolehlah. Boleh cuba sikit-sikit and then lepas tu ikut follow juga dietitian punya menu plan. Tapi kadang tu ada juga lacik sikit. Ada je sikit tapi saya lebih kepada try and error. Kalau tak boleh ini, try yang ini. Tak boleh ini, cuba yang itu. Macam tu lah. Husband, dia pula suka masak ikut menu dietitian. Kadang-kadang makan benda yang sama hari-hari macam bosan nak ubah juga. Tapi dah husband buat yang itu, kita pun follow je lah. Yang lebih ikut dietitian lah. Lebih selesa lah. Mula-mula tu susah tapi dah lama dia senang. Sebab kita makan pun sikit-sikit kan pengambilan. Betul. Saya rasa dietitian tu memang sangat penting kan dalam proses sangat dia. Penting. Okay, Azhar, how about you? Macam mana dengan experience selepas pembedahan? Because I remember masa kita, because Azhar was our first patient yang kita buat dulu 7 tahun yang lepas. So masa itu recovery berapa hari yang kita bagi, I think you duduk hospital pun dekat mungkin 3-5 hari kan? 3 hari lah Azhar? 3 hari I duduk kat ward, and then balik, and then on liquid diet. Sabar sikit lah. Saya suka kan. Follow lah, mesti dia marah tau kalau tak follow. Mesti garang nak I. And then bila masuk pedal, kita boleh blender semua lah makanan. And then sesuai macam budak punya makanan. Okay, dah boleh follow lah setakat tu. I turun banyak juga, hampir 20 kilos kot masa tu. Masa pertama. Dalam fasa yang pertama kan? Banyak. That's why dalam tim saya mesti ada seorang yang bagus macam saya, yang selalu senyum, dan mesti ada seorang yang garang yang selalu akan this one. Unfortunately sekarang ni saya punya this one pun semua baik-baik belaka lah. That's a problem. Dia saya first patient memang dia kerja I. Okay. Doktor Ui masa tu. Ui, ya. Ui sekarang dah jadi pakar also, you know. Oh, ya ke? Okay. Dia orang tiga orang banyak kerja I lah. You memang humble dengan I tapi dia orang garang dengan I. Okay. And then yang sikit-sikit masa cuti, kita ambil banyak makan lah. Kita ambil just lauk saja. Itu je lah. Rasa sedih sikit lah. Tapi lepas tu kita sedar diri balik. Okay, follow the flow. Betul. Yang planning tu yang penting lah. You got to plan apa yang you nak makan, apa you know, punya format semua kan.
Because kita kena kuat, itu je. Kena kuat, kena tabah, kena memang orang cakap-cakap baik jangan makan. Kalau banyak tu baik jangan makan, memang orang ramai cakap macam tu. Tapi saya tekadlah saya nak berubah. So sampai sekarang saya boleh maintain lagi. Saya sekarang 80 kilo lah, tak boleh kurus sangat pun sebabnya makan, itulah makan. Betul. Sebab Manjung hospital dia lebar, banyak jalan. Betul. Saya pun dulu cover Manjung, memang boleh jalan dari gynae ward kat sana atau pediatric ward, boleh datang ke A&E pun jauh sangat. Ya, memang I letih. I duduk sini seminggu baru I duduk sini, memang I rasa letih sebab jalan banyak. Okay. Maybe I boleh kurus lagi pada sekarang. Now I 80 kilos lah, boleh kurus lagi lah I rasa. Sebab kat sini makan pun susah, bukan susah lah, I malas nak masak. Ya. Malas nak masak, and then makan apa yang ada, memang boleh kurus lagi lah. You tengok I nanti 6 bulan akan datang. Okay, Mr. Punen, how about you? How was the experience this one after surgery and the recovery process and your food intake? You know me, I wanted to get out the HDU unit within 24 hours. Yeah. I came to the room and then 2 days I just want to get back. Yep. The fourth day I went back to work. Yep. So my challenge was because of the intake was a big challenge because yes. I had a lot of psychological impact of my food intake. Yeah. And you know I'm lactose intolerant before the surgery. Yep. And I don't take soya because of uric acid and all those things. Yeah. So anything I eat, I will withdraw. So that process took me about 3 weeks to get out of it. Yep. Even now it is there. If you rush and let's say you pick a sandwich and you don't chew it properly, I will draw out everything because that is a process that you have to go through. A lot of patience that you have to go through. So my recovery was very fast because of your support, Miss Reed's support, and the dietitian. I forgot the name. Jessie and this one lah. Yes. Yeah, so they were very supportive with you. You know. We spent a lot of time in the clinic talking, made me have very positive things. And all the 5 holes just disappeared within 2 weeks. Yeah. The recovery of the wound very fast lah. Very fast. In your case, I found it very challenging because first of course your age lah. Okay, so the one with all your comorbids, your diabetes, hypertension, we have to monitor that. Then the third thing is because you're vegetarian. And then you can't agree with lactose. So we couldn't give you milk. So we had to find a special soy-based product with protein and all that, like you said, and then to try to get you back. So I wouldn't have been able to do this if I don't have a team to help me with that. So that's why I feel everybody had a part to do well in your recovery and your process. So very thankful for that. Very fast. And then people were saying, hey, why you come back to work? Because my assignments are there. Yeah. Because before I came for surgery, because I was contemplating whether I had to take the assignment or to come to surgery and take a longer break. But after the surgery, the recovery was very fast for me to recover back. But the intake of food was a challenge because probably of the psychological background of my past history. But today, no problem. Everything is normal. But only thing, the process of to consume must be in very small portion, and you have to chew very well if you don't want to throw out. Yeah, I think that's the only thing that you have to. I don't use any more tablespoon. I use teaspoon. Yeah. And I use a lot of chopsticks so that I select my food. So otherwise, somebody asked a question: how much weight I lost? I actually lost close to about 22 kg. But the biggest surprise was the waist size. From 46 to when after the surgery was 39, today is 38. Wow. I only can buy my clothing when I go to US. So I go to US about 4 to 5 times a year. I buy all my clothing there. Now I can buy my clothing in any of the local malls without any hassle because pant size 38 is a common Malaysian size. Shirt double XL Malaysian. Actually, I have a problem. Malaysian double XL is too small for me, but today Malaysian double X is okay for me. So things were very comfortable. You can. I know Malaysian clothing are not that strong in quality, but
at least you have fashion. So not an issue, you know. So you can save money on clothing, lah, Mr. Punen. I still freak somehow or other. I'm a freak. When I go to US, I'll get my clothing because of the cotton. You know, I'm allergic to synthetics and nylon. Huh? Yeah, yeah. So cotton is the best, and that you get from the US outlets like India. So other than that, you can buy pants and everything in Malaysia, but coming to choice, obviously, you know, the quality in US is different. Okay. But otherwise, I think this surgery has given me a different approach. If everybody don't know, I've both my total knee replacement. Okay. It has taken a ease on my knee. Yeah. That's why I say I got the bariatric surgery was my 22nd surgery. Because I did 2 times knee surgery. I need a lot of knee repairs because of my younger days, as my job that I was walking around more. So the reason I came to you, because 2 of my famous friends, Dr. Rajesh Shah and Vijay. Vijay. The only way you can survive a longer bit. Okay. Madam Chu, how much of weight do you lose during your time? I was 98. Now 78. Hey, why, actually come down to 72. Now increase 5 kilo. I don't want to blame the MCO. I blame this one. 20 kg only. 20 kg. But 20 kg with the improvement of your diabetes, hypertension, all that. So, okay. Yes, they want good. Okay. So I always tell everybody, no, don't look at weight loss as one component. Look at the overall impact on your lifestyle. If it should give you a bigger concept of that. Okay. Hidayah, macam mana? Berapa berat badan total yang anda hilang dari masa pembedahan sampai sekarang? Pembedahan saya 132 kilo masa tu. Sekarang dalam 72 kilo lah. Dekat 50 kilo I think memang perubahan, right? So about 50 kilos lah. Okay, Azhar macam mana, berapa? Azhar boleh dengar? I think 80 kg dari 122 kg. Lebih kurang 42 kilo. Okay lah, maintain dekat 7 tahun ready, no? So tapi don't forget, bila dia turun macam sister pun akan bagi tahu, dia akan naik tapi tak akan naik sampai 122 kilo yang asal. So that's the thing lah. Okay? Ya. Jaga makan. Kena jaga. Nak cantik kan? Ilya, berapa okay lah, masa yang terlalu singkat untuk anda 4 bulan, tapi berapa kilo yang anda telah hilang? Dalam 4 bulan 20 kilo. Okay, bagus. Because ini pun dekat masa bermula pun kurang dari 100 kilo, tapi bermula daripada 90 kilo. Sekarang 69. Bagus, tahniah. So selalunya kita ikut BMI, bukan kilo. Macam Ilya punya BMI pun dekat 34, 35 kan masa ya. Ya, betul. 35. 35. Okay. So now kalau kita tengok dengan gambar Raja ni the benefit of bariatric surgery. So memang ada dari kepala sampai ke lutut lah. Like Mr. Punen said also, the knee pain memang dah hilang, the reflux, asthma, diabetes, hypertension, semua ramai yang dah cured from that as well. And of course salah satu yang penting untuk Ilya is for the fertility, so yang akan semakin bertambah selepas surgery. So the next question is that dari segi benefit of the surgery, I think all of you all have shared also yang this one. I nak tanya, kalau kita ghostan balik lah, go back time, anda rasa would it be better to have like anda semua sekarang sudah jadi mentor, sudah jadi senior, sudah jadi macam advisor, you ingat adakah seseorang itu perlukan macam support dari seorang yang sudah melalui pembedahan ni untuk membawa mereka ke kejayaan? Miss Chu, yes. I feel yes.
Sebab kita lagi perlu galakan dari kawan atau untuk lagi so that we can go further. Kalau tidak, kalau saya tak ada macam mengikut Mr. Kiru punya talk, all this, saya akan makan lagi. Makan lagi, saya lupa. So, I need your encouragement, galakan, sokongan, and all this lah. I really need your support. I think so. I feel need, that is very important. Yeah. Azhar, macam mana? Anda rasa boleh tak? Is it satu yang lebih baik untuk mereka semua yang nak melakukan pembedahan untuk ada support dari mereka yang telah melakukan? Kena ada support. Kena ada. Yeah. I think it's breaking up. Okay, Hidayah, macam mana? What do you think? Kena ada support. Sebab especially I lah. Wait, I think Azhar, boleh repeat tak? Tak ada. Okay, Hidayah, sorry. Silakan. Kena ada support lah. Sebab apa? You kalau tak ada support pada pengalaman daripada orang yang buat bariatrik ni pun, kalau you dengar cakap-cakap orang yang tak pernah buat pengalaman bariatrik pun masalah juga. Ada yang kata takut lah, tak takut buat surgery ke. So benda tu takkan bagi you pergi ke arah yang lebih jauh lagi. You akan stuck dekat situ dengan sakit you semua. So bila dah ada pengalaman orang yang buat, so you akan teruja dan you akan rasa macam semangat tu ada lagi untuk you nak buat. Betul. Bagi saya. Ya. Okay, Ilya, apa pendapat anda? Pendapat saya perlu untuk mendapatkan sokongan dan untuk dapatkan macam ada yang tak yakin ke apa ke, perlu dapatkanlah, tanyalah pengalaman yang orang pernah buat macam mana. So jangan takutlah. Cuba kalau perlu cuba. Betul. Tak yakin tanya yang orang pernah buat. Kita ada kakak-kakak yang di sana, aunty dan uncle yang boleh tolong kan, yang untuk bagi tahu. Mr. Punen, what do you think? If the support that we can actually like all of you who have done it and all that, do you think you'll be because you are an excellent role model as well, right, for the younger generation or for those who want to go for surgery? Sure, I'm okay if I'm in the country. Anytime they want to talk to me, or they can WhatsApp me. I can always share my experience, and then I can give them some idea how to get out of this fear factor. Yeah. Actually, other than I talk to many people. They hesitate on the cost, but they don't understand the amount of medication they are taking. Over a period of time, the ROI will come back. I think the ROI is less than 2 years. You get if all the money you save from a medication, not on your health and all that. I think your ROI in 2 years for the amount of for the cost that you spend on the surgery. Yeah, I'm okay. You can share them my number, and anybody they want to call me at any time. But a little bit of like tomorrow morning, I'm out of town. I will be not in town for 10 days. I'm in Indonesia. So, but they can still WhatsApp. I will whenever I have time, I'll respond. Not an issue. Yeah, I'm glad I can assist other people to be healthy. Yeah, and more agile. It actually create agility and vitality also. Thank you so much. No problem. Most welcome. Yeah. So Veni is asking here, Veni Wong, why some patients keep on vomiting and can't eat after post-op? Is this symptom occur to all patients? So Veni, it's not the same for everybody. Sometimes it depends on the procedure that we do, sleeve, bypass. Some patients will vomit longer, sometimes from 2 weeks to even after a month or a month and a half or 2 as well. So it all depends, because sometimes the portion that you take also, whether you chew, whether there's any amount of reflux and all that also takes a role. So that's why we have to hold your hand and take care of you as we go along. And once the symptoms get better, then it will improve after that. So that's why you have to be patient. And this is not just for 1-2 days like that. You have to be there and follow up, make sure you're okay. And then after you settle down, a few months later, then you'll get improvement as we go on as well. So that's why you ask our colleagues, our patients here as well. And some of them who are not here as well also will share the same thing also. So now when we're talking about staying on track, I think apa yang telah dikatakan semua maybe betul lah. So that's why saya pun berpendapat yang kalau di sini di Penang saya nak mulakan macam apa yang saya tubuhkan di Ipoh juga, iaitu satu bariatric support group. So kita nak pastikan yang kita semua dapat bersama menjaga, kita jaga kita lah. So
that's why I think a support group is a good thing untuk kita mulakan. So that's why saya akan iktibar untuk mulakan dengan menubuhkan satu society ataupun support group di mana kita boleh tolong menolong antara sesama kita. Okay, so that's why yang recording yang ada kat sini pun patient pun akan tahu, and then kalau ada siapa yang boleh memberikan kerjasama untuk memberikan exposure mereka, experience mereka, then we can share that as well lah. Of course, saya akan bertanyakan keizinan dari anda semua so to share, and of course kalau anda semua sudi ada masa, then of course we can work together lah. That's good. Okay. So I think in the view of interest of time dan sekarang pun the final question for everybody. So saya akan start dari atas ke bawah. Miss Chu, any advice for our listeners before we all go home after this? Advice Yep. Saya ingat saya bukan contoh yang terlalu baik. Sebab saya baru 20 kilo. Actually from 25 I go 25 kilo kurang tau. Tapi lepas tu saya kuat makan. So I told Mr. Kiru, I think I need some more help. So you help me in any other way or not? So if can, I don't mind. Memang saya punya niat nak kurang lagi kalau boleh. 10 kilo saja. Saya tak tamat 10 kilo. So I hope. So, and I would like to say thank you to Mr. Kiru and you and your team in Ipoh. And I miss you all. And I don't mind like Sir just now, Mr. Punina. So anything you all need my phone or what, you can ask them to call me. But I bukan contoh yang terlalu baik lah. But I can give a positive advice before op and after op. Only thing saya mulut suka makan, tambah lagi itu kilo. Otherwise I don't mind. My phone number is hotline. Go ahead and can put to me. Thank you very much, Mr. Kiru and the team in Ipoh. And I hope one day can see in a Penang group also. I would like to say hello. Come. We will see you here. Thank you. One day we'll go there. Hidayah, any advice, kata-kata akhir before we adjourn? Saya tak ada lah nasihat yang ni. Apa yang saya cakap ni based on my experience lah. Apa yang bagi saya sepanjang perjalanan dan pengalaman saya sepanjang bariatrik tu ialah sokongan daripada Mr. Kiru dengan tim bariatrik. Yang tu saja yang penting. Kalau tak ada sokongan ni kan, you be stuck dekat sana, you tak tahu apa you nak buat, hala tujuh you pun dah tak tahu dah. So memang thank God lah. Mr. Kiru dengan tim bariatrik sentiasa support saya walaupun dah setahun lebih pun sentiasa lagi tanya keadaan saya macam mana. Okay. Thank you. Terima kasih Hidayah. Okay. Ilya, ada advice ke apa-apa untuk rakan-rakan kita semua? Saya nak bagi advice pun, saya baru 4 bulan. Panjang lagi perjalanan saya. Okay, first saya nak ni cakapkan thank you lah kat Mr. Kiru buat kasi dah kurus sekarang. Dah boleh pakai baju cantik-cantik, boleh menyegak sudah. Okay, thank you juga lah sebab selalu macam tanya khabar itu ini, bagi apa ni, bershare, dapat pengetahuan pada kakak-kakak senior semua. Saya rasa yang mana yang nak buat tu masih ragu-ragu, jangan fikir lama-lama. Lambat-lambat nanti penyakit lain datang tak tahu. Kita tak tahu semua tu. So kalau nak buat, cepat-cepatlah. Sementara belum terlambat, silakan buat. Yang tu je lah yang saya boleh cakap kan. Thanks Ilya, terima kasih. Mr. Punin, any final advice words before we adjourn? Okay, my suggestion, Mr. Kiru, you can start a WhatsApp group. Anybody who wants want to ask clarification, I mean, advice medically, you are the best, and I think your team, Miss Lee especially, and the dietitian, they are very good. But to share experience, they have questions. There was somebody asking why vomit. Actually, vomit is one of the reasons people like me very impatient. We eat very fast, and we don't chew properly. So once you start to chew and eat it in a small portion, I think throughout will be much controlled. Okay, that is number one. Number two, I mean, no position to give advice, but I'm about 9 to 10 months after the surgery. Everything has improved in my life. So don't wait too long. Don't hesitate.
because if you contemplate too long, I think you have to suffer more. The damages for your own organs and bodies is within you. It's your responsibility. I suggest leave the trust in God and believe in Dr. Tiru's team to do the best. Thank you, Mr. Punen. Really appreciate that. Most welcome. Sister Azhar, okay. So kita nak dengar dari Azhar because after 7 years, 7 tahun, sudah masuk darjah 1, sudah pergi ke tingkatan 1 sekarang. So apakah advice anda untuk perjalanan yang lama begitu, Azhar? Kena kuat dan tekad. Kena tekad. You kena kuat dan tekad. Pandang keadaan. Betul. And then follow up, Azhar, you ingat apa advice untuk dalam follow up dari segi tu? Apa dia? Dari segi advice untuk follow up. Kerana untuk begitu lama kan, 7 tahun. Kena ikutlah. I follow up just 2 tahun yang pertama je I follow up and then I di-photo dan tapi okey lah, I on track lagi lah. Sebab I tak ada masalah lain selain pada I punya gastric lah. Yang lain I tak ada masalah. Betul. After a while because ikut dalam you punya this one pun okey, tak ada masalah dan and then I minta ucap terima kasih lah pada Mr. Tiru and the team. And then I pun tambah dapat kawan, especially Kak Rina, banyak nasihat I. Ya, betul. Okey lah, actually dah ramai kawan sebenarnya. Okay, nice to hear that as well. So stepping forward, kita punya next entity bukan untuk bariatric, tapi minggu depan kita nak ada sesi soal jawab tentang balloon pula, and that is called intragastric balloon. Pada Khamis depan, saya akan WhatsApp ataupun kita akan share dalam social media juga. And finally, I would like to thank semua panelis kita. Azhar, Madam Chu, Ilya, Hidayah, Mr. Punen. Thank you so much for joining us today dan melapangkan masa begitu sibuk untuk join dengan rakan-rakan kita untuk nak tahu, dan recording ni pun akan disimpan untuk rakan-rakan kita untuk rujuklah selepas itu. And saya punya plan of course adalah untuk memulakan our support group harap-harap by next year, dan kita nak launch dia secara physical, di mana saya nak jemput anda semua. We want to invite all of you all to come for a gathering for me to thank you all as well, and for me to share with you all, and for us to have a group photo together, and for us to maybe kita lakukanlah satu fashion show, you know, we can all berbaju-baju, Madam Chu pakai sari ya. Okay, so and I think ini akan melebuhkan satu keluarga lah, keluarga bariatric. So dengan itu hopefully bila kita share macam ini we'll have positive influence lah from all of us, and dengan itu kita boleh memantapkan lagi hidup kita, and then we have a purpose also. Kita jadi macam satu keluarga yang sama lah, walaupun berbeza agama, berbeza bangsa and all that, but still inilah konsep keluarga Malaysia, I feel really. Okay, so thank you all so much. Saya bukan ahli politik, tetapi I feel very honored to have helped so many people. So thank you all for the support, and have a good week. Okay, take care everybody. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay, Stay bye. healthy, stay well. So Thank that's you. a quote, Dr. Tiru. Trust in God, believe in Dr. Tiru for a better life, towards a better life. Thank you. Yes. Okay, bye-bye.